మన సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు. I have extreme respect towards Supreme Court. I have respect of highest kind to our judiciary. And I would like to bring it to the entire nation. There are two statements, one sloka of Sanatana Dharma, and there is one statement, as I said earlier, the eminent jurist and the legal luminary, Nani Bhai Palkiwala, he inspired me to work for the nation. One is Sanatana Dharma, the other is to uphold the constitution values. And I know my limits. But if something is not right, I want to bring it to your notice. Tirupati Prasadam adulteration issue, I don't want the entire nation to see it as a simple issue. You have to understand what exactly happened in the last decade in the state of Andhra Pradesh. Don't just think it is about Prasad issue. How the sanctity has been violated repeatedly. One should know. If you want to judge something, this would be my argument. It is not just about Sri Honorable ex-CM of this state. Never till to date, I never pointed. He is the one, he is the perpetrator. I never said this. This is, I am on record. Even right now I'm saying, I'm not blaming him. But I am blaming the board, which was constituted under his leadership. They had done some blatant mistakes. And I was blaming the board. In one of the recent interviews, also I have said, I was blaming the board. And that too, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, never spoke to press. It was in an NDA meeting with all the 164 MLAs, 21 MPs. He was sharing what exactly happened. But he didn't blame. He was quoting a fact. So before giving a clean sheet to the so-called TTD board chairman, Sri Y.V. Subbareddy, I would like to bring it to the entire nation what he had done in his tenure. He established a trust called Srivani Trust, which will collect rupees 10,000 for darshan of Lord Balaji. And the receipt they give is for 500. They take money of 10,000 rupees and they give a receipt for 500 rupees. So nobody goes alone. They go with a family of 5, 4, maybe more. On average, imagine 5 people who could go. They would collect around 50,000. And they give a receipt for 500. That's what I've been saying. Laddu Prasad adulteration is the tip of the iceberg. We don't know how many crores they had collected in the tenure of 5 years. That had to be investigated. So to the honorable, eminent people of this nation, let me tell you what exactly this previous government and the leader was. The previous chief minister, he is trying to act, I'm innocent. Who is blaming you that you are a perpetrator? Of course, me tappu cheyaledu anukundaam. నేను మీ స్థానంలో ఉంటే ఏం చేస్తాను? గత ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉంటే నేను ఏం చేస్తాం? తప్పు జరిగింది నాకు తెలియదు. మేము అంటున్నావా? మీరు చేత్తో లడ్డూలు చుట్టారు మేము చెప్తున్నావా? మేము అనలేదు ఆ మాట. తిరుపతి ప్రసాదంలో కూర్చొని గత ముఖ్యమంత్రి కూర్చొని లడ్డూలు చేశారు, మీరు అపవిత్రం చేశారని మేము మాట్లాడట్లా.
ఎక్కడ చెప్పలా మాట. గుమ్మడికాయ దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుకున్నాడు ఆయన. వైసీపీ మీరు కూడా ఉన్నారు కదా, నేను ఎక్కడన్నా నా మాట. తప్పు జరిగింది, దీనిని మనకి ప్రాసిక్యూట్ చేయండి, దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అంటే రాజకీయం చేస్తున్నాం అంటారు. రాజకీయం ఎక్కడ చేస్తున్నాం? మాకు అవసరం ఏముంది? మీరు ఆలోచించండి. ఇంకా మమ్మల్ని తిట్టడానికి కూడా ఇంకా 3-4 సంవత్సరాల టైం ఉంది. 3 నెలలు అయింది వచ్చి. దేన్ని డైవర్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు? 13,326 పంచాయతీలకి 40 సంవత్సరాలు, దాదాపు 34 సంవత్సరాల నుంచి 100-250 ఇస్తే దాని వచ్చి మనం కదా పెంచింది, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కదా పెంచింది. 10,000, 25,000 ఒకే రోజున 13,326 పంచాయతీలో గ్రామ సభలు పెట్టాం కదా, ఇన్ని పని దినాలు పెట్టాం కదా. ఒకే రోజున అంతమందికి, అన్ని లక్షల మందికి ఇంటికెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చాం కదా, పెన్షన్లు ఇచ్చాం కదా. అవసరం ఏముంది? దాచుకోవడానికి ఏముంది? కానీ తప్పు జరిగితే నేను అదే మన నేషనల్ మీడియాలో కూడా చెప్పాను. ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ హిమ్, but I'm blaming the board constituted under his leadership. We have an issue with that. I had been raising these red flags for the last 5 years. If the national media wants, we are ready to give it. We are ready to give it. But don't confine this issue just for a simple adulteration. No, it's not that. There is a lot beyond. I want to bring it to the nation. He is acting innocent. He goes to Supreme Court. Supreme Court కి వెళ్ళాడు పెద్ద మనిషి. ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో మీకు తెలుసు. ఎన్ని వేల కోట్లు దోచేశారో తెలుసు మీకు. ఎంతమంది జడ్జెస్ని తిట్టారో మీకు తెలుసు. సాక్షాత్తు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని కూడా తిట్టేంత ధైర్యం ఉన్న వ్యక్తి. ఈ రోజున చాలా అమాయకంగా వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు, కరుణాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళెవరు మాట్లాడలా. మేము చచ్చిపోతాం, అరచేతిలో మేము హారు వెలిగించుకుంటామంటే, నువ్వు హారు వెలిగించుకుంటే అంట, వెలిగించుకోకపోతే అంట. ఏ డ్రామాలు చేయకండమ్మా ప్లీజ్. ఒకటే ఒక పనిష్మెంట్ ఉండదు మీకు భవిష్యత్తులో. ఆయన చెప్తాడు, నిజరూప దర్శనం జరిగినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు టీటీడీ ఈవో, ఈ మధ్యన కొత్తగా వచ్చిన ఈవో గారిని శ్యామలరావు గారు ఇవి చేశారు అంటున్నారు. ఆయన తప్పు చెప్పారు, కరెక్టే, అలాగే అనుకుందాం పోనీ. ఆయన మొన్న ఏం చెప్పాను, ఆయన చెప్పింది నేను ఈవోగా, ద మూమెంట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ చార్జ్ యాజ్ ఈవో, దెర్ ఇస్ నో అడల్టరేషన్, దట్స్ వాట్ హీ మెంట్. కానీ పాత ఈవో ధర్మారెడ్డి గారు ఏమైపోయారు, ఎక్కడ మాయమైపోయారు, ఎక్కడ గాయపోయారు? The man missing in action. I want to bring it to the nation. You have to talk about former EVO, Executive Officer of TTD, Sri Dharma Reddy Garu. Ask him, where is he? Where is he? He's missing in action. Why V. Subbareddy Garu has to come? Okay, you are the chairman, we understand. Okay, Karuna Reddy Garu wants to say, okay, I'm going to die. I don't know what exactly happens to you. I don't want to comment about it. But what about the EVO? ధర్మారెడ్డి గారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, ఎక్కడ మాయమైపోయారు? You know how many violations, how much of sanctity you have violated? We all know that. మీరు ఎన్ని బిడ్డ చనిపోతే గర్భాలయంలోకి రాకూడదు, దేవుడి ప్రాంగణాలకు అడుగు పెట్టకూడదు. మీరు వచ్చారు, మీ బిడ్డ చనిపోతే బాధపడ్డాను నేనే, అయ్యో అనుకున్నాం. కానీ మీరు వచ్చి సాయిబాబా గుడి దగ్గర కనిపిస్తారు, వెంకటేశ్వర దగ్గర గుడి కనిపిస్తారు. ఆ మాత్రం ఆచారాలు పాటించలేని వ్యక్తి అసలు మీరు టీటీడీ ఈవోగా ఎలా ఉన్నారు? 2005లో మీ మీద చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి, అవి కూడా బయటికి తీసుకొస్తాం. టు ద నేషనల్ మీడియా and the people of entire nation, I want to bring it to your notice. Mr. Jagan Reddy,
He has, the former chief minister, has 29 pending cases, 11 charges related to cheating and dishonestly in using delivery of property under IPC section 420. 2 charges related to punishment for criminal intimidation, IPC section 506. 2 charges related to criminal breach of trust by public servant or by banker, merchant or agent, that comes under IPC section 409. 2 charges related to promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, which attracts IPC section 153A. 1 charge related to section 505, subclass 2, IPC section 505, subclass 2. 1 charge related to forgery for purpose of cheating, IPC section 468. I would like to appeal to the Honorable Judiciary. Please, I kindly appeal to you to take all this into cognizance. Then annitni you have to consider before forming a complete judgment. In all these 5 years, when 30,000, 31,000 above girls were missing, not even one single statement from the former chief minister. When 219 temples were desecrated and Bhagavan Sri Ramji's head was chopped off and Antarvedi Rath was set ablaze, not a single person was arrested or action taken. When 1,600 farmers committed suicide, not even a single action taken. When 35 lakh construction workers' livelihood was destroyed with its inconsistent sand policy, not a single press meet, not a single apology. When industries such as Hyundai, Ancillaries, Amar Raja, Lulu Group, and many more industries went out of AP because of his policy terrorism. When 18 people died consuming spurious liquor in Jangareddy Gudam, not even a sorry, not even a simple sorry. When YCP government has diverted 450 crores from the Andhra Pradesh Construction Workers Welfare Fund, they didn't even feel sorry about it. When NTR Health University was forced to transfer its fixed deposit worth rupees 400 crores to AP Finance government account. When LIC, Life Insurance Corporation of India gave a public, when LIC gave a public advertisement stating that it's stopping Abhayahastam scheme, which means social protection scheme for state of Andhra Pradesh, as the YCP government has withdrawn the premium amount worth rupees 2,000 crores. When COG, Controller and Audit General, 1.18 lakh crores, Laksha 18,000 కోట్ల రూపాయలు budget లో చూపించలేదు. When COG pointed out that the YCP spent 1.18 lakh crores without disclosing it in the budget. When a woman, ఈ మధ్యన తెలుసు, ఒక ఆడబిడ్డని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తే తప్పు చేశారా లేదా సెకండరీ ఇష్యూ, and they held a woman was taken to prison without a female police personnel. When a letter, and he's the same person, a letter was written against then Chief Justice of India, and the same person who let his social media team abuse all the Andhra Pradesh High Court and Supreme Court judges. When State Election Commissioner was abused with unimaginable caste slurs, when 8 IAS officers
because of his governance, because of his grafting methods. When 8 IAS officers in the state under YCP government were sentenced to jail by the judiciary, when 2,500 crores were just used for paintings of his party and removing them. Here people are lacking jobs, youth are coming out of the road, lack of employment. 2,500 కోట్ల రూపాయలు రంగులు తీయడానికి రంగులు వేయడానికి సరిగానే మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి చేయలేదు. List of violations by the YSRCP led Andhra Pradesh government between 20 and 24 as noted by the National Green Tribunal. Avulapalli balancing reservoir. This Andhra Pradesh government faced NGT, National Green Tribunal scrutiny over misrepresentation to obtain environmental clearance for this project. The NGT cancelled the EC and imposed a fine of rupees 100 crore on the state for violations. The YSRCP government was implicated in large-scale illegal sand mining operations. Former Mines and Geology Director Sri VG Venkat Reddy Garu was arrested for violating National Green Tribunal orders, and his involvement in a 2,566 crore sand mining scam exposes major lapses in environmental regulation. The reason I want to bring it to the national media, the highest courts of our nation. I want you to know who is pleading for innocence. I want to communicate to the highest judiciary from this Varahi Sabha. He is not innocent, sir. He is not innocent. Sanatana మీకు తెలుసో తెలీదో సనాతన ధర్మాన్ని ముట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మాడి మస్ అయిపోతారు. ఎందుకు జరిగింది అంటే ఇది ఓం నమో నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ. నాకు ఇష్టమైన నా రోల్ మోడల్, నా ఐడల్, my mentor, whom I had never met, Sri Nani Bai Palkiwala. ఆయన స్ఫూర్తి నాకు దేశం కోసం పనిచేయడం కోసం. అలాంటి వ్యక్తి, entire nation has to understand, Kesavananda Bharati case, it was the highest bench of Supreme Court which stood by Kesavananda Bharati. ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన కింద, ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద దేశాన్నే కుదిపేసిన కేసు. One has to understand, Kesavananda Bharati, a mutt head from Kasaragod Jilla, Kerala, and when his right to property has been taken away, that has become a fundamental right issue. So Tirumala Prasad, I want all the eminent people of this nation to understand, don't think it is simple food adulteration. We are not looking at that. Today's simple adulteration case would have been put, they'll be charged, but that is not the thing. It's much beyond. It's an attack on Sanatana Dharma for the last half a decade. That's the crux of it. అలాగే చాలామంది మనకి ఈ మాట అంటూ ఉంటారు, సనాతన ధర్మం வந்து வைரஸ். தமிழில் சொல்லுவாங்க, தமிழில் சொல்லிட்டாங்க, சனாதன தர்மம் வந்து ஒரு வைரஸ், அது நாசம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க.
இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க சார். நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. நீங்க முதல்வன் இல்ல. You're not the first one, you're not the last one.